Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Nakia Nasution. I make this video to fulfill my assignment of general interpretation. So I wanna give you example about consecutive interpreter. So here we go. The link of original video I put in my description below. Gus, tadi kan sempat kita singgung masa lalu Anda ya. Yap. Tadi Anda, saya nggak tahu bercanda atau tidak, pernah jadi marbot, ya, pernah jadi tukang kebun. Tapi yang saya dengar kan jadi tukang becak juga, Ya. gagal dalam usaha, bangkrut. Ya. Dan nanti saya akan tanyakan sejarah bagaimana sampai kemudian Anda bisa bikin pondok pesantren, tapi Anda juga atau mertua Anda pernah malu punya menantu seperti Anda. Iya. Sebenarnya nggak heran ya. Iya. Tapi kita masuk dulu ke tukang becak, itu benar itu. First, you talk about your past. I don't know if you are kidding or not, but you say that you have been a max guard, a pedicab driver, fell in business and went bankrupt. Later, I will also ask you about the history of how you finally got to build a boarding school, as well as your in-laws who are ashamed to have a son-in-law like you. But actually, it's not surprising. But we first discuss about you who had become a pedicab driver. Is that true? Ya. Jadi saya dulu berangkat ke Jogja tidak mendapatkan transferan dan wesel dari bapak ibu saya. Saya cuma bilang, Pak, Bu, saya berangkat ke Jogja, saya kuliah. Loh, biayanya dari mana? Cukup ibu kirim saya doa setelah sholat. Fatihah saja setiap habis sholat. So when I live in Yogyakarta, I didn't get any money transfer from my father and mother. I just said, Pak, Bu, I'm going to Yogyakarta. I want to go to college. My mother asked, where does the cost come from? Then I said, just send me a prayer after you finish praying. Send Al-Fatihah to me every time you finish praying. Just Al-Fatihah, Bu. Bablas ntar kan. Lah, karena di Jogja saya nggak punya tempat tinggal, saya di masjid. Ya. Disinilah saya belajar memahami kebinekaan, kemajemukan, dan pluralisme. Saya orang NU, tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Sebagai James Bond, jaga masjid dan kebun. Nah, saya sering ditanya, ada masalah nggak Gus tinggal di masjid orang Muhammadiyah? Nggak ada. Because I don't have a place to live in Yogyakarta. I live in a max. This is where I learned to understand diversity and pluralism. I met a new living in the Muhammadiyah Max. I become a caretaker of Max and gardens. People have asked, Gus, is there any problem in maintaining a Muhammadiyah Max? I answered no. 4 tahun setengah. Lah, untuk mencukupi kebutuhan saya pernah menjadi pedagang asongan. Aksesoris kayak gantungan kunci, peniti di alun-alun utara Malioboro. Itu selama beberapa saat. Kemudian saya pernah narik becak sekitar 6 bulan, bahkan sampai saya jadi pengurus paguyuban becak kota Yogyakarta. Akhirnya saya berhenti dari becak, cari aktivitas yang lain. Oke, jadi Anda pernah jadi tukang becak itu benar? Benar, fakta. Maka kenapa di pondok ada becak? Karena untuk mengingatkan saya kepada masa lalu saya. For years and a half, I was a caretaker of the Max and garden. To make ends meet, I am also a hawker. I sell accessories as well as keychains. Then I was a pedicab driver and manager of the Yogyakarta City Pedicab Association for 6 months. And they asked, so you become a pedicab driver is a fact? Gus answered again, yes. That's why there is a rickshaw in my heart because it reminds me of my past. Ini Anda nggak malu menceritakan semua ini? Enggak, kenapa malu? Oke, kan ada yang merasa tukang becak itu kurang bergengsi pekerjaannya, profesinya. Ya, tukang becak itu lebih bergengsi daripada wasit sepak bola. Kenapa begitu? Wasit sepak bola itu profesinya aneh, lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Saya baru paham hari ini. Dan yang paling celaka, wasit tinju. Kenapa? Ada orang berpelukan dipisah, ada orang pukul-pukulan dibiarin, kan kurang ngajar banget gitu. Ya, semakin paham saya bahwa ada profesi-profesi yang sebenarnya harus dipertanyakan. Apakah dia akan masuk surga atau tidak? Ya, saya nggak malu sama sekali. Mudah-mudahan nggak ada wasit berhenti gara-gara mendengarkan percakapan kita ini ya. Andy asked again, are you not ashamed to tell all this? Gus answered, no, why should you be ashamed? Andy answered, maybe someone feels that pedicab driver are a less prestigious job. Gus answered that pedicab drivers are more prestigious than soccer referees. You run and they're looking for other people mistake. Haha, both of them love each other. Gus said again,
And the most unfortunate thing is the boxing referee. There are people who are playing hard apart. There are people who beat each other is loud. Oke, menarik sekali Gus. Nah, tukang beca. Sekarang yang jadi pertanyaan kan Anda punya pondok pesantren. Ya. Namanya apa tadi? Ora aji. Artinya apa itu? Not value. Oh, nggak ada nilainya. Nggak ada nilai. Karena bagi saya manusia itu kan hina di hadapan Allah, rendah. Makanya saya mencoba memposisikan saya seperti itu. Maka ketika ada orang membuli saya macam-macam, sama sekali nggak kepikiran. Ya karena kita not value. Sudah saya santai. Now the question is, what do you have a boarding school called? Gus answered, Ora Aji. It means not value. Gus explained, there is no value because for me, humans are humiliating before Allah. That's why I try to position myself like that. When someone bully me, I have absolutely no thought. I already enjoy and relax about that. Saya sering mengatakan orang baik itu egois. Karena selalu memandang orang maksiat dengan kacamata kebencian. Sementara ahli maksiat itu justru memandang orang baik dengan kacamata kasih sayang. I often say that good people are selfish because they always look at the immoral person with hatred. Meanwhile, the immoral expert sees good people with compassionate eyes. Satu saat saya duduk di kafe mau pengajian sama mbak-mbak LC, ladies cut, ya teman-teman pemandu karaoke lah itu. Iya. Begitu kita duduk Bang, itu ada rombongan pengajian lewat. Yang keluar dari mulut mbak-mbak itu saya kaget. Apa itu? Saya ngiri dengan mereka loh Gus. Malam-malam gini kita mabuk pegang botol, mereka datang ke tempat pengajian. Bahkan ada yang berebes Mas Mili. Aduh. Sementara satu saat saya menemani beberapa teman yang dalam tanda kutip baik lah, sok suci lah. Begitu lewat depan kafe melihat mbak-mbak yang menggunakan pakaian seksi, walaupun menurut saya tidak seksi sih, salah kostum saja lah gitu. Mereka mengatakan apa? Dasar ahli maksiat, malam-malam begini malah penuh dengan kemaksiatan. I have a story. One time I was with Miss Elsie or a karaoke guide at a cafe. Then a group of recitation passed in front of us, and then the karaoke guide said, I envy with them Gus. Nights like this we get drunk while they come to the recitation place. Meanwhile, I accompanied some friends who can be said to be a good person. My friends looked in front of the cafe, woman wearing sexy clothes. My friend said, that woman immoral expert, night like this are full of immorality. Oke, ini Coba. perspektif ya, sudut pandang. Sudut pandang, yang ahli maksiat memandang orang baik dengan penuh rasa cinta. Yang dianggap baik memandang orang ahli maksiat dengan penuh kebencian. Andy asks, okay, so it's about perspective, right? Gus answer, yes. Immoral expert look at good people with love, while good people look at immoral expert with hatred. Jadi Anda sekarang menempatkan diri pada sudut pandang seperti ini tadi ya? Iya, Bagaimana maka saya melihat mengatakan kepada mereka, bekas preman, Iya. penyuh narkoba. maka saya sampaikan kepada mereka, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertaubat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Oke, menarik. Ada Lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalan. Andy asks, so you are now putting yourself in that perspective, right? Gus answer, yes. In the end, heaven will be occupied by immoral experts who want to repent, not people who are self-righteous but in the end get lost. Andy give response, okay, that's interesting. Gus explained, better an immoral expert who is worried about his immorality than a good person but is arrogant of his kindness. Thank you so much for watching my video.